UBC LEERO tuyingiddewo n'amawulire mu lulimi Oluganda nkubuzaako jona gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero era tegeeza muno nti tuyingiddewo n'amawulire agafudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tukuleetedde bingi omuli n'ababadde basala sirinda ya gaasi n'ebwatuka netta abantu babiri abalala ne balumizibwa. Ogenda kubaawo biraba wano mu UBC LEERO. Nze Marion Nakitene ne Yusufu Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero. Tugenda kuba tugatandikirawo butereevu. Nja kutandika ne mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era minisita y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni akubiriza abali mulimu gw'ebyenjigiriza banoonyeeyo engeri gye bagenda okuyambamu omulimu guno era gudde engulu ebyenjigiriza oluvannyuma lw'okukosebwa olw'ekirwadde kya COVID-19. Mukyala Museveni abadde ayogerako mu nsisinkano y'abakwatibwako ebyenjigiriza ababadde mu maka g'obwa President Entebbe. Olukungaana lw'abannabyenjigiriza olutuuziddwa ku State House Entebbe olusookedde ddala lwetabiddwamu ba-ministers, ba-ambassadors, bannabyankulaakulana ne bannabyabusuubuzi ssaako abakungu okuva mu kitongole ky'ebyenjigiriza, eky'ebyobulamu, eky'ensimbi, ekya ICT ssaako ne mu gavumenti endala n'abalala bangi. Ng'ayogerako gye bali, minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni agambye nti eky'okuggala amasomero kyenkana kati emyaka 2 kikosezza nnyo ebyenjigiriza era nga kino kirina okusalirwamu amagezi okulaba nti amasomero gaggulawo bulungi omwaka ogujja ogunaatuukira. And the future of this nation. I know and I believe that all of you would like to see our schools good schools and to see our children really be educated in a very good and fresh environment. So I thank you for being here this afternoon. Mukyala Museveni ategeezezza nti gavumenti emaze okuteekawo ebyetaagisa ng'ensimbi okuyambako ekitongole ky'ebyenjigiriza okulaba nti amasomero ga gavumenti ssaako n'agagayambibwako gavumenti gasobola okusasula abasomesa n'ebyetaago ebirala. Agamba nti ekitongole ky'ebyenjigiriza kyakulira nga kikolera wamu n'ekyebyobulamu bakulaba nga amasomero gonna gateekebwamu ebyo ebyetaagisa abayizi okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Minisita era agambye nti gavumenti etaddewo enkola okusobozesa amasomero n'abasomesa okuvvuunuka embeera ereeteddwawo ekirwadde kya COVID-19 okuli obuwumbi 2 obwabaweebwa nga bayita mu kitongole kya Microfinance Support Center ssaako n'amasomero okwewola okuyita mu banka y'ebyekulaakulana eya Uganda Development Bank. Okusinziira ku Director w'ebisomesebwa Ministry y'ebyenjigiriza Dr. Kedros tuli agenda ebimu ku birina okukolebwako nga amasomero gagguddewo kwe kuyamba abayizi okuyiga obulungi wakati nga bamaze ebbanga ddene nga tebasomesebwa. Many of our learners have possibly regressed because they have even forgotten the little that they had learned. The 2 years out of school have introduced many learners to different negative societal influences, and there is a high likelihood of dropout that the sector is working hard to mitigate. Abeetabe mu lukungaana luno bawagidde ekiteeso kya minisita w'ebyenjigiriza era nga bangi bawaddeyo n'ensimbi enkalu. UBC LEERO ekibuga Mbarara kiguddemu ekikangabwa mu biseera by'amalya g'ekyemisana we babaddewo okubwatuka okw'amaanyi abamu kwe balowoozezza nti ebadde bbomu wabula kitegeerekese nti eno tebadde bbomu wabula babadde basala scrap basazza sirinda ya gaasi eyajjidde mu byuma ng'eno yabwatuse. Abantu 2 bafiiridde mu njege eno. Ekibuga Mbarara kiguddemu nabo olw'eggulo lwa leero bwe wabaddewo okubwatuka mu kisenyi Seero Kakoba division era ne mufiiramu abantu 2. Abagenzi bategeerekese nga ye Beka ne Hussein nga babadde baguzi ba scrap mu kitundu. Abawo mwali yahansa mu scrap akubi mukono tero hama garo kati byombusaasi bw'amaani no noza buba tandise okusala bomo ne batuka bwetu netta abantu abadagisala afiiriddewo abadde amukwatiddewo afiiriddewo abalala babatte mu ddwaliro. Poliisi egamba nti abagenzi babadde baliko esirinda ya gaasi gye basala n'ebwatuka. That is Hussein and Baker. Those are the only names we have for now. But as our investigations go on, we'll be able to get their full details and where they come from. We also have 3 people who are injured. That is
comes in Osham. Kino wekijjidde ng'eggwanga likyali mu kiyongobero olwa bbomu ezibadde zibwatukira mu bitundu by'eggwanga ebitali bya njawulo mu bbanga eriise era ne zittiramu abantu. N'ababaddewo bategeezezza ng'abagenzi bwe babadde basala sirinda ya gaasi naye yabadde ereeteddwa mu byuma ebikadde nga scrap. Ebitundu bino bibaddemu entalo kubanga bano abagula scrap za wano mbala wano tiwajja scrap bayirewo eziva mu mbala wokka. Endala osanga bazijje Congo, endala osanga bazijje mu bifo ebyenjawulo. Olaba tulina borders eziri open akati ne baleeta okutunda muno ne bikola ekizibu. Ebyokwerinda binywezeddwa mu kiseera ekyo okutangira ekirala kyonna ekiyinza okuddirira. Poliisi eri mu investigatinga naye bye tulabyeko ebisookerwako biraga nti si bbomu gye babadde bateze naye weba bbomu bagiguze nga bagiyita scrap bagiyite mu scrap zaabwe ezo. UBC leero SACCO egatta SACCO z'abasomesa eyawali mu SACCOs Union babanja ensimbi eziri mu buwumbi 3.5 ezibadde zirina okusasulwa mu mwaka guno wabula olw'oluvannyuma lw'omwaka mulamba tezinalabikako kiva ku bakulembeze ba SACCO ezimu abasalawo okwegabanya ensimbi zino so n'abasomesa abamu abatanasasula. Ng'ayogerako mu lukuŋŋaana lwa bonna ekiwatule mu Kampala omukwanaganya wa wali mu fund mu ministry ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mulindwa ategeezezza nti ssente zaabwe zirina we ziri era nga bazeetaaga balina okuzifuna. Wali mu SACCOs Union nga kino kibiina omwegattira SACCO z'abasomesa zonna mu ggwanga yatandikibwawo mu mwaka gwa 2015 okuyamba okutuusa ssente ez'okwewola mu basomesa zimba. Bano bagamba nti abasomesa waakiri ebitundu 8 ku 10 bibaganyuddwamu era nga ssente abasinga bazikozeseza bulungi. Ku buwumbi 25 ez'abasuubizibwa mu gavumenti bakafunako obuwumbi 17 mu obukadde 10 era nga basuubira nti n'ezibulayo bajja kuzifuna ng'omwaka guno osanga tegunaggwako. 12 Oktoba wano Kololo ensonga eyo netugimutegeeza era n'alagira Ministry of Finance okulaba nti no ssente ezo ezituwa. Yatulina essuubi nti nga guno omwaka tegunaggwako tunaba tuzifunye obuwumbi 9 n'obutundu 3. Wabula ba SACCOs Union balwana ababanjibwa kubanga abamu baluddewo nga kati babanja ensimbi obuwumbi 3.5 mu basomesa. Bataddewo akakiiko akalondoola era ng'emisango egimu gituuse ne ku poliisi. Awamu ne anti-corruption unit abasomesa abamu batandise okusasula. Yatulina essuubi nti mu bbanga lya myaka 2 tunaba tuzimazeeyo naye ezo SACCOs oba abasomesa kinoomu abanaabalemeddwa okutuwa ssente zaffe mu budde tujja kuteekawo enkola endala okulaba nti no tubatwala mu kkooti z'amateeka. Omukwanaganya wa wali mu fund mu ministry ebyenjigiriza Mulindwa Ismail agamba nti ekirwisizza okubongera ssente nti n'eziriyo ezimu tezinnakomawo. As we make a case to get our right, we should be able to make a case based on good performance. Ku nsonga y'obuwumbi 20 ez'abasuubizibwa omukulembeze w'eggwanga Mulindwa era annyonnyodde nti na zino ssente zaakuzaayo. SACCOs, what does it mean? It is a revolving what? It's not a relief fund. That's why we have been having misunderstandings. Bano bakubiriziddwa okuva mu ofiisi batambule mu masomero nga basomesa ku migaso egiri mu kutereka ssente ne wali mu SACCO okuzzaayo ezipawuliddwa ate n'abaganyuddwamu boogere kiyamba abalala okukkiriza nga balabyeko. Ndi Nafuka Farida ne Dan Lugemwa ekiwatule.
Weewaawo ate mu nteekateeka ey'okuzza obuggya ebyenjigiriza oluvannyuma lw'okukosebwawo omuggalo olw'ekirwadde ekya COVID-19 amasomero ga pulayimale mu kitundu ky'Entebbe gaganyuddwa mu mutimbagano abasomesa bwe banaayita okusomesa abayizi. Enteekateeka eno eyindidde ku ssomero lya Nkumba Primary ewomeddwamu omutwe ekitongole ky'obwannakyewa ekya Inc. Community Initiative ekisangibwa Nkumba Central. Ebyenjigiriza kimu ku bisinze okukosebwa bukyaggwanga lirumbibwa kirwadde kya COVID-19 nga kati essuubi ly'okugaggulawo mu butongole lyeriri ku mimwa gya buli munnayuganda. Wano n'abavunaanyizibwa ku nsonga eno bakyatuula obufofofu okwongera okusalira awamu amagezi ku ngeri ebyenjigiriza gye bigenda okuddamu waggulu okusingira ddala abaana abakyali ku mutendera ogusooka. Mu bitundu by'Entebbe abasomesa n'abayizi kati basambira mabega nga jjanze oluvannyuma lw'okufuna ekifo ekyawamu abasomesa bwe banaakuŋŋaaniranga ne baweereza abayizi bye beetaaga. Ekifo ekyogerwako kiteereddwa ku ssomero lya Nkumba Primary nga mu lufuutifuuti kituumiddwa Internet Powered Education Hub nga kiteereddwamu ebyuma bikalimagezi era nga biwemmensa ensimbi za kuno obukadde obuli eyo mu 40. Masomero matono nnyo agalina kompyuta ne bwebeemu ng'eri mu ofiisi ya mukulu wa ssomero, they are few. So twagala beebaza bambi. Kubanga era nga bwe tumanyi nga bwe tuwulidde abantu ab'omu kitundu kino banaku tebasobola kwetuusaako zino essimu ziseereza kompyuta naye okubeera nti abasomesa basobola okuva mu maka gaabwe gye bali ne bajja wano ne bakola research n'asobola okufunira abaana ebyokusoma. Okusinziira ku mmeeya w'e Katabi Ronald Kalema Basammulekere agamba ekituukiddwako kiraze omutendera ogugoleseddwa mu byenjigiriza na bwe kityo n'asaba gavumenti okwongera okukwasizaako amasomero gano. Kuba mu kiraba COVID atuyisizza bubi ate ne reading materials ze mwaweereza tezimala tezaatuuka bulungi, so ono atuwadde ekyokuyiga tutandikiraawo. Ate ye Moses Matufu nga essenkulu w'ekitongole ky'obwannakyewa ekya Link Community Initiative agamba ekikoleddwa bubadde buvunaanyizibwa bwabwe ng'ekitongole. Tulina okusoomoozebwa nti bayinza obutamanya nkozesa yaayo naye ekirungi kya projekiti eno tegenda kuteekamu obudde ba training babangule bulungi mu ngeri okukozesa ebyuma bino n'engeri okukozesa internet mu obutava ku mulamwa. Wano batadde n'omukono ku ndagaano okwongera okunyweza obwa Sseruganda n'okukakasa nga bwe batuukiriza obweyamo. Newankubadde nga baweereddwa ebintu bino wabula basabiddwa okubikuuma obutiribiri mpozi n'okukakasa nti buli luvannyuma lwa sabbiiti bakola alipoota eyoleka engeri kompyuta zino gye zikwatiddwamu. Newankubadde nga amasomero ga pulayimale gonna okwetooloola Ntebbe gaweereddwa ebyuma bikalimagezi okulaba nga gayambibwako kakkalabya wamu nga basomesa abaana bano oluvannyuma lw'okuvvuunuka ekirwadde kya COVID-19 wabula okwennyamibwa okuliwo olw'okuba nti abasomesa abasinga obungi mu masomero gano nabo mwana battu ebyokukozesa kompyuta zino abasinga obungi babadde babiraba bulabi nga kaakati ekyebuuzibwa ani agenda okukwatirako abasomesa bano okulaba nga ate bayigiriza abaana bano kompyuta oba ebyuma bye tuyita bikalimagezi. Nze Sula Kagugube, wano Entebbe. Wetweyongerayo Minisita omubeezi ow'ebyamazzi n'obutonde Beatrice Anywa atongozza enkola eya tekinologiya egenda okulondoola ebibira wamu n'obutonde. Enkola eno ejjidde mu kiseera nga gavumenti eteeka mu nkola tekinologiya w'ebyuma bikalimagezi ey'ekipooli eri bannayuganda bonna. Okusinziira ku biwandiiko bya Minisitule y'amazzi n'obutonde ebitundu 24 ku buli 100 eby'ebibira bisaanyiziddwa okutuuka ku bitundu 12 n'obutundu 4 mu mwaka ogwa 2017 nga singa gavumenti evaayo n'enkola ennungamu okwaŋŋaŋa obuzibu obuliwo ebibira byonna mu ggwanga byandibanga bisaanyeewo omwaka gunaatuukira ogwa 2033. Ebyamagezi ebijja otusoboleza okulaba nti tutuula wano mu ofiisi ne tukozesa kompyuta ne tekinologiya ne tulaba ani asoobera mu bibira byaffe, ani agenda okutema, ani ayokya amanda oba entobazi zaffe.
Kino kiwaliriza ekitongole ky'ebibira mu ggwanga ng'abakolera wamu n'ekitongole ky'ensi yonna eky'enkulaakulana UNDP tondawo tekinologiya anaayambako okulondoola ebigenda mu maaso mu ggwanga. We also know that when we cut the trees, our health systems, many more depend on the trees, even for medicinal purposes. What I'm trying to do is to show the connection between deforestation and climate change. Technology ono walero ajja tusoboseza nga kasita tufuna information bwe tutyo kijja tuyamba okuddukirawo okukola response mbagirawo kijja kukendeezaako obudde ne ssente ze tubadde tuteekamu okulaba nti tutwala abantu baffe genda olabe ate komawo ate tegeka abantu abagenda ogenda okwekkanga nga nabano ababadde batunyaga nga bagenze dde n'omunyago gwabwe. Mu tekinologiya omupya atongozeddwa wa kulondoola ebibira byonna n'obutonde nga bakozesa ebyuma bikalimagezi. Mu nkola eno tewali kuttira ku liiso muntu yenna wadde abeeyita abanene. Mbalabula sabalabula nti bannayuganda temweyibaala nnyo nti future yaffe paka olinde bakuwa ekirala ky'okukola olyoka otaasa obutonde. Lwe lutalo lwe luliwo nti tujja kujja nga gavumenti okutaasa naye naawe faayo ng'omunnayuganda. Ebyuma ebikalimagezi ebireeteddwa ekibiina kya UNDP ebigenda okukozesebwa mulimu kompyuta, amasimu, obuuma obupima n'okasuka amayengo mu bwengula ne kalondo omulala. Nze Haruna Muteesaasira tumwine Brian Byaruhanga wano mu kibuga Kampala. Kakati ye atwala akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga kano Edith Nakalema asabye poliisi okukola ennyo okulaba nga balwanyisa ebikolwa eby'enguzi n'ekigendero ekyokutereeza ekifaananyi kya poliisi. Okwogera bino kano Nakalema kiddiridde poliisi okuteekebwa ku mwanjo gw'ebitongole bya gavumenti ng'ekikyasinze obukenuzi. Okusinziira kunoonyereza okwakolebwa ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti, poliisi kye kitongole ekikulembedde ebirala mu kulya enguzi ne kiddirirwa essiga eddamuzi. Okunoonyereza kwekumu ne kulaga nga buli mwaka Uganda bwefiirizibwa ensimbi eziri mu kawumbi kalamba olw'obulyake n'obukenuzi. Ng'asinziira mu musomo gw'abaduumizi ba poliisi ku mutendera gwa region oguyindidde ku bbanguliro ly'abasirikale bwe bajja mu disitulikiti y'e Wakiso, kano Edith Nakalema akulira akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi mu maka g'obwapulezidenti n'awanjagira bano okukola ennyo okulaba nga balwanyisa namujinga w'enguzi ali mu poliisi. You who have the power from the constitution, the mandate that you have, if you choose to use it, if you choose to say no, we shall protect the people and their property, you are the one supposed to empower the community to report the corrupt. Nakalema agamba kyekiseera abasirikale ba poliisi okutandika okuswaza n'okwasanguza abo ababeera baagala okubagulirira. We have agreed that the citizens or the corrupt people, any person who will try to bribe a police officer on duty or a police officer or any government official will be arrested by police. That one we have agreed with the RPCs that whoever tries to bribe them, they should arrest him, they should arrest her. Don't be ashamed by being arrested to try and compromise an officer on duty. They are saying we are the most corrupt. But incidentally, I have never seen these reports coming out that so many officers have been convicted. We only see others, but we have never seen how many officers have been convicted. And if they are convicted, atwala ebbanguliro y'abasirikale lino ebwe bajja Afande Kafeero agamba mu kiseera ng'abasirikale babangulwa bakalaatibwa okusuusuwaza obuweereza eri ekitongole n'eggwanga wabula avumiridde bonna abeenyigira mu bulyake n'obukenuzi. But now we signed a memorandum of understanding with the Uganda Management Institute. So they have been here for over 2 months. They have done, first of all, a certificate from the Uganda Management Institute in institutional leadership and management, well customized to the policing in the country, but also they have done a command course. Shaidat Nasaku. UBC LEERO webale kutambula naffe tugenda wumulamu nkomo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'okuba kabona otasegoka.
tukuletedde MTN Kabode, essimu ya smart gy'osobola okwefunira olwo n'ogisasula mpola. Nkugambye yeno eri eyakabi ate nga tamanyi endala zonna mu katale ejjirako omuggo gwa yintaneti. Kati ky'oba okola gwenyiga *655*2# okebere oba osobola okwefunira MTN Kabode. Olumala okebera bw'oti dduka buddusi ku dduuka lya MTN lyonna eri kuli okumpi weefunire MTN Kabode. Olwo olyoka ogisasule mpola ng'osasula nnusu 15 zokka buli wiiki okumala emyezi 6 ng'okozesa MTN Momo. Weefunire Kabode kati. Dish. Everywhere you go, MTN. The Taxpayers Appreciation Season is here. We recognize, celebrate, and award Uganda's top taxpayers. Be part of the online Bombaya Business Summits and stand a chance to win smartphones, gift sets, hampers, and lots more. Visit our social media pages to find out more. We appreciate you for paying your taxes. We're proud to be Ugandan. We celebrate you. Oh, we celebrate taxpayers you. Of Uganda. We appreciate you. We appreciate you. Uganda together. Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together. Umeme informs customers that due to the vandalized transmission line that evacuates electricity from Owen Falls Dam to Lugogo substation, some areas in and around Kampala will experience load shedding. UETCL technical team is working around the clock to restore the line. We regret inconveniences caused. Management, Umeme, powering Uganda. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Leero tukyagenda maaso kino kye kitundu ekyokubiri kantandike ne Uganda yalibadde eyakanyo mu kaweefube w'okulwanyisa Mukenenya singa ekigambo ky'empisa kinogerwa eddagala woteeri ne loogi ezimerukawo nga bwe zaagala awatali alungamya kinokoddwayo nnyo nga ku byongedde okusansaanya Mukenenya ensangi zino. Eyaliko minisita y'ebyempisa n'obuntubulamu Dr. James Nsababutuula agamba nti bannannyini bifo bino okwagala ensimbi okusinga okutaasa obulamu n'empisa y'omu ku kanaaluzaala. So Tio Balongo. We cannot avoid having lodges. Kiro oba misana. Because even people who are not doing that will have to go to lodges to have accommodation. Kigambibwa nti bino bye bimu ku bibuuzo ebibuuzibwa bakasitoma abaagala obuweereza mu lodge oba guest house mu Uganda. Oba bwavu mpisa sinakindi neeyisa y'abantu. It's not every person who is poor that practices prostitution. Wabula kino si bwe kiri bw'otuuka ku Gracious Palace Hotel LEERO mu bukiikakkono bwa Uganda. Abaagala okukozesa wooteeri eno bw'abeera mukazi na musajja bateekwa okuba nga bafumbo. And to cling unto him and him alone as long as both officially do you? Yes, I do. We want to hold them in trust that if somebody identifies himself as a husband to somebody he's traveled with, we want to trust that is it. And the kind of accommodation arrangement they go for must suit that kind of arrangement.
bwe kitabeera ekyo wakiri bagenda naye nga wooteri tevudde ku musingi kwe yazimbibwa. Kino tekikoma ku kusikiriza abantu ba kika kino naye era n'okuyamba okukendeeza ku kusaasaana kwa mukenenya n'endwadde endala eziyita mu kwegadanga. There are some guest houses which belong to churches. When you go there with a woman and you have no marriage certificate, you cannot stay with that lady. I think that one would be better if we practiced it. However, that may not be proven at that point because it will need documentation ascertaining whether this is the status these people are in. But as a private entity and offering safety and security, we end at that. We don't coerce to people to go ahead and prove that status. Yadde nga wooteri zeeyongedde nnyo naye ate waliwo ne loogi ate nga teziriko alondoola mu ngeri gye zimerukawo. Loogi ezisinga zikozesebwa mu bwenzi yadde nga waliwo ezimu ezitakikola. Hotel owners are in two categories. There are those who are morally upright. There are those who have grown up on a menu of moral values. There are others who haven't, and their primary objective is to make money. How they make it is not their business. If they see a robber coming in and provided he leaves money behind, they will not care. If you see prostitutes coming in and it's about prostitution, they will not care. Ennyimba ziyimbiddwa. The more we reach out to the youth, I think it's the right way to go. Abazadde n'abakulembeze boogedde ku nsonga z'okwewala mukenenya. Abakalina munyikire okumira eddagala. Abatakalina bannange mwekuume. Naye era mukenenya akyasaasaana. Kino nno kya bulabe. Let us not leave them with untrusted persons. Embeera ya loogi ezibunye wonna ereetadde obulamu bw'omwana omuwala amukattu. Anti beewungula bwewunguzi nga batuuse mu loogi. Olwo n'okulwanyisa mukenenya nako ne kutalagga. In admitting minors, we emphasize they must be accompanied by an adult who also has no questionable behavior. I believe government should engage these people who own hotels and other such places. So to say, look, we are partners. We have a problem. And this problem we have got to sort out together. If we don't, as I have said, you will have a situation where in the end you have more immoral people than moral people. Embeera eyo eyungula ezziga mu bantu abafiiriddwa baabwe. Wabula ng'ate ereeteddwa ekintu nga mukenenya ekisobola okwewalika naddala mu bavubuka. Uganda has led the way, but it would be an exceptional leader if the moral question was addressed. It hasn't been addressed. It's not being addressed, and that explains why this virus continues to linger around. Uganda lyerimu ku mawanga agakosebwa ennyo mukenenya mu myaka gy'ekinaana n'ekyenda. Wabula olw'amaanyi agaateekebwamu embeera n'ekyuka nga kati abantu nga 6 ku 100 be bakwatibwa mukenenya buli mwaka ng'ate ekiruubirirwa kyakulaba nga omwaka 2030 we gunaatuukira wajja kuba tewakyali afa bulwadde bwekuusa ku mukenenya. Shaidat Nassaku. Twongere nate okwekuuma ekirwadde ekyo akawuka kaleeta mukenenya. Ekibiina ekigatta enzikiriza abajaguza okuweza emyaka 20 nga baweereza mu bimu ku bye bakola muli okulwanirira eddembe n'obumu okulwanyisa mukenenya naddala ebiganyulwa bannansi era katubifune. Ekibiina ekigatta enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga ekya Inter-Religious Council of Uganda bali mu bikujjuko by'okuweza emyaka 20 nga baweereza bannansi. Bano bali ku mwanjo nnyo mu kulwanirira n'okutumbula emirembe n'obulamu okulwanyisa ekirwadde ekya siriimu ebyenjigiriza n'obulamu obulungi. Mu kiseera kye kimu omuggalo gwa COVID-19 gubadde gukyakwajja, Inter-Religious Council bali ku mwanjo nnyo mu kunyweza omusingi gw'amaka naddala okukunga abantu okusigala nga beenyigira mu kusinza nga bali waka olw'omuggalo mu masinzizo. Ku lockdown eri yasooka nali awaka emyezi kumpi 3 nga ndi n'abaana bange ne mukyala wange mu nnyumba ne tutawulirayo luyoogana lwa kuyomba
okiraba lwaki amaka amalala ate badda mu kuyomba baaba okukola baana bawala mbuto bataata bennyini ne balyoka babakakkanako ne bakola ebintu ebifaanana bwe bityo. Ekyo kitulaga nti obulwadde mu maka bukyaliwo. Olunaku lwaleero tukyatakula kuleeta bye tutundidde ebizibu bye tusanze olwaleero kitubaddeko ate tukyayongera obudde bukyali n'enkya yonna. Olweggulo lwe tujja okutandika olunaku lw'enkya olweggulo lwe tujja okutandika okugira ku security solutions okuzuula ebiyinza okukolebwa. Ebikujjiko bino we bituukidde nga n'eggwanga likyanyigirizibwa ekirwadde kya COVID-19 era ng'omuwendo gw'abantu abakuŋŋaana guliko ekkomo. Bano era bagamba nti yadde COVID-19 ekyaliwo naye gavumenti esaanye kakkanye ku muggalo amasinzi okukkiriza abaana abato n'abakadde. Interreligious Council etwaliramu enzikiriza ez'Abakatuliki, Abasiraamu, Abakristaayo, Abasodoksi, Aba Seventh Day n'abalokole. UBC leero kakati bo abawagizi b'ekibiina kya NRM mu luka gwa Nnakulabye C babinuse Masejjere oluvannyuma lw'abakwatidde ebbendera ku kifo kya kansala omukyala Christine Namata okusunsulwa. Okuddamu kwa kalulu kano kiddiridde yali kansala w'ekitundu kino Ssozi Nabbaale era nga ye maama we Namata okufa. Akakiiko k'ebyokulonda okwetooloola eggwanga lwe kaggaddewo okuwandiisa n'okusunsula abeegwanyiza okujjuza ebifo ku mutendera gwa kansala okwatandisa olunaku lw'eggulo. Erubaga mu luka gwa Nnakulabye Kya mu Kampala, munnakibiina kya NRM Christine Namata ayolekedde akakiiko k'ebyokulonda okusunsulwamu mu kifo kya kansala omukyala w'ekitundu kino okudda mu bigere by'omugenzi Ssozi Nabbaale yali nnyina. Namata abadde awerekeddwako mmeeya w'amasekkati ga Kampala Salimu Uhuru ne bannakibiina abalala wakati mu mizira yadde nga banne bo baakubiddwa mizibu olunaku lw'eggulo olw'okukola ekintu kye kimu. Namata olusunsuddwa ebbinu n'entujjo bye bibadde baana baliwo. Namata agumizza abantu b'e Nnakulabye bw'ategeezezza nti kutandikira nnyina omugenzi we yakoma. Nsuubiza era nsaba Katonda ampa amaanyi n'obusobozi nsobole okukolera ekitundu kyange n'okusingako ebisanja ebize biyita era nsaba Katonda annyweze obudde obusigaddeyo. Poliisi esangiddwa ekyagumbye wabweru w'amaka ga Rebecca Nakakawa eyaganiddwa okuyisa ebivula olunaku lw'eggulo era naggalirwamu akaseera yadde oluvannyuma yateereddwa. Ono wabula kukkulumidde poliisi olw'okubaamu kyekubira. Satiisa kuva jjo banzoganya banzize eno banzize eri paka we twataddeko embeera ne banta era ekibaleese ndowooza kujja kulabo bawendi ekyobulungi sibaddeewo mbadde ngezeko ku division kwogerako ne meeya naye era wenkomyewo nsanzeewo poliisi n'essaawa za kati situuse na waka neebuuza lwaki banzoganya. Ate ku kakiiko k'ebyokulonda entinda mu ggombolola y'e Nakawa bannakibiina kya FDC bawarekedde omuntu waabwe Silivia Namulondo okuvuganya ku kya kansala w'omu luka gwa Mutungo zooni 4 bamidde nga basaba obuwagizi. One people, one Uganda. Byonga direct kansala ow'ekitundu ekyo oluvannyuma olwaje agenda okulekawo ekifo ekyo n'afuna omulimu mu palamenti owa Nuuku nze FDC nvuddeyo okubeera nga nkiikirira ekitundu kyaffe ekya zooni 4 abatuuze ba zooni 4 mwenna abali eyo mbasaba obuwagizi n'akalulu munnonde nja kubaweereza. Olwakadde ebyo bye tusobodde okukutuusaako olunaku olwaleero nze Marion Nakitene ne Yusufu Ssenyomo era ngenda kuba nkulekera munnange okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde akutwale maaso. Tulaba nkwaniriza mu kitundu kino bwe tukutuusaako embeera y'obudde omwanjuzi nze Molen Kenyana. Olunaku lwaleero tulutandise Nankuba wano mu kibuga ekikulu e Kampala ssaako n'ebitundu ebiriraanye ennyanja Nalubaale olwawasigadde mu ggwanga obudde bubadde nga bwa kiddedde. Bwe tunulira kwa ripooti gye tufunye olunaku olwaleero ku makya tulaba nga Buginyanya yasinze enkuba era nga yabaddemu milimita 3
n'obutundu 6 olwateyo Entebbe wabaddeyo milimita 10 n'obutundu 8 ate Kampala tubadde ne milimita 3 n'obutundu 2. Bwetuna ku bifaananyi ebikubiddwa ebyuma bisemugenze tulabanga omukubo gw'enkuba gukyasaasaanidde mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe era ng'ekyo kye kivuddeko embeera y'obudde gye tubadde nayo olunaku olwaleero. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebimu Leero naye nga wasigadde akasana kajja kwaka awamu nga bwe kakubakubamu. Olwate olweggulo tusuubira enkuba okweyongera okutonya mu bitundu ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale awamu nga mulimu n'okubwatuka okw'eggulu ssaako n'ebyo ebiri bugwanjuba naye ng'ate wasigadde wajja kubaamu akasana okwaka awamu nga bwe kakubakubamu. Ebbugumu eryagulu tulisuubira okubeera ku degrees 27 mu kibuga ekikulu Kampala. Olwate yo mu Karamoja tusuubira ebbugumu kubanga lya waggulu nnyo okutuuka ku degrees 32. Ate yo mu nsozi e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 23. Wetweyongera ku bibuga ebirala ebiri e Bunaayira tusuubira enkuba okutonya eyo e Mwanza ate ng'ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 28. E Cairo tusuubira akasana okwaka awamu nga wekakubakubamu ate yo mu Nairobi, Amsterdam awamu ne Paris tusuubira enkuba okutonya. Ebyo byensobodde okujjirayo. Welcome to Children in Our Lives, a program where children and adults speak about violence against children. On this show, we hear from children about their experiences and we talk to members of the community to find out what they think and how together we can prevent violence against children. Just like our previous show, we begin with different opinions on today's topic, mental health and violence against children. We then discuss this relationship in detail with our studio guests. And finally, we hear the personal story of a community member who experienced violence in their childhood and how that has caused mental health issues in their life as an adult. But let's start by heading out to hear what our children and other people have to say. Mental violence, I understand, like my father has abused me, that word, that I'm stupid, I don't understand. Then it stays in my head that every time I say, I'm stupid. Am I stupid or not? Because my father tells me I'm stupid every day. Mental health is the emotional conduct that is seriously damaging a person's brain. Mental health is a serious contact that affects the child's brain. It's when your mind is free, you don't have stress, you don't have disturbance. Mental health is where your mind is free from everyone and you are friendly. When someone like me, I am wearing a watch. When I start wearing every day, people start calling me Kasawa. Now I start feeling my brain obwongo bwange butabuka nengamba ye lwaki kati mbyambala abaana bagenda kunjerega kasawa tandika obbireka ewaka. When I did not come at this school, I was at Ashraf Islamic in Jinja. They told me to repeat P3 and children were laughing at me, abusing me when I cannot concentrate in class. I have my friend in the town here, but lives near the Kawempe. He lives near the hospital. He has his mother, but he doesn't have a father. His mother
his mother brought a stepmother, and her mother went to another country. Now the stepmother started abusing that boy, Cody. Even the name I forgot. Yeah? The stepmother started beating that boy, telling him that go and fetch 10 jerrycans, and the stepmother brought her child, and the child, they took him to the village. At my former school, we had a girl. She was too tall and she had big breasts. Then the children were abusing her. You are too tall of this class. You have big breasts. Why don't you go for marriage? Then the girl dropped out of school. Twaina n'omwana okusoma nga bamuyita Katunda. Erinnya lye naye ng'era nga baana bamukazaako tugende tunywa akatunda, nga bamulaba tugende tunywa akatunda, n'atukesa nga takyagala zannya. I had my friend when he has a big head, but when everyone disturbs him, he reports to the teacher, but when the teacher not listening. When the teacher is explaining, I don't even get a single word when the teacher is telling me. Then the poor performance comes. If someone calling other people names like Nalubinga